Yesterday we had our introduction class. As you all know, we had divided the science and technology into 14 chapters, and one of the major chapter we are starting today. It will be taking 3 to 4 classes, both static and current affairs మొత్తం కలిపి. Fine. With respect to space technology, now first space technology. Space technology, that means some type of technical things related to the space. Now, what is meant by space? First of all, what is meant by space? As per international standards, space can be divided into 2 spaces. Normally, space and enti khali undadam kada, right? But here there is inner space, there is outer space. Now, if you consider this as our earth, area from the center of our earth to up to 100 kilometers, we will call it as inner space. Reason into chodam. From center of the earth to 100 kilometers, we will call it as inner space. From 100 kilometers to above completely, we will call it as outer space. Okay, now I think in the normal language what we will be using, we won't be calling it as inner space. We will be generally calling the outer space as space. Since we need to know the details in technical details, we are just dividing here. Below 100 kilometers it is inner space, above 100 kilometers it is outer space. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. Now, why we had selected this 100 kilometers? What is this area called as? Inner space or the atmosphere, right? Now, major share of atmosphere, the gases and all will be restricted up to 100 kilometers only. Right? మీరు జాగ్రఫీలో అట్మాస్ఫియర్ అని ఏదైతే చూసారో, మెజారిటీ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్, say carbon dioxide, oxygen, their percentage will be reduced drastically by 100 kilometers. Right? Now, that means the layer of atmosphere will become very much thin from this 100 kilometers. Very much thin from this 100 kilometers. That line, the dividing line between the atmosphere or the inner space and the outer space is called as Kármán line. Is called as Kármán line. Now, మనం స్పేస్ టెక్నాలజీ అని ఏవైతే అంటున్నామో, all these things are related to above 100 kilometers. The satellite launches, astronaut. If a person want to become an astronaut, meaning of that is that person should cross this Kármán line. Should cross this 100 kilometer line. Then only that person is eligible to be called as an astronaut. Okay, so simply Kármán line is the boundary for our outer space, starting boundary. అక్కడి నుండి ఇంకా మొత్తం ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా we will be calling it as outer space. All the satellite launches, orbits, everything will be starting from here only. Clear కదా? Now, so what is the line? Kármán line. Now, the objects which we will be launching, which are called as satellites, or the places which we will be keeping those satellites called orbits, everything we will be studying in this space technology will be starting from this 100 kilometer line only. That is called Kármán line. Okay. Now, why we had selected this 100 kilometers? As I had mentioned, 100 kilometers line వరకు we will be having good amount of share of atmosphere. Now, అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే post 100 kilometers atmosphere will be reduced, it will become very much thin అయిపోతే ఏమైంది, ఎక్కడ ఇష్యూ వస్తుందంటే until 100 kilometers, for example our flights or normal people, this atmosphere will be giving us lift. అట్మాస్ఫియర్ మనకి లిఫ్ట్ అనేది ఇస్తుంది, ఏరోడైనమిక్ లిఫ్ట్ అనేది ఇస్తుంది. బేసికల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ అప్ టు 100 kilometers, our atmosphere will also be helping us to move upwards. Don't write anything, నేను చెప్తాను ఏది రాయాలో. Until 100 kilometers, our atmosphere will be helping us. That is called as lift.
కానీ మనం శాటిలైట్స్ ఇవన్నీ 30,000 కిలోమీటర్స్ 500 కిలోమీటర్స్ అలా పెడుతున్నాం కదా. సన్ 1.5 lakh కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. వీ హ్యాడ్ ప్లేస్డ్ ఆదిత్య L1 ఇన్ బిట్వీన్. మరి ఇంకా లిఫ్ట్కి సపోర్ట్ చేయకపోతే ఎలాగా, రైట్? సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ దిస్ 100 kilometers, వీ నీడ్ అన్ ఇంజిన్. 100 kilometers వరకు ఇంజిన్ లేకపోయినా సరే, విత్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ అట్మాస్ఫియర్ వీ కెన్ మూవ్ అప్వర్డ్స్. పోస్ట్ 100 kilometers, we need some type of engines called as propulsion systems. Basically engines మనకి propulsion systems అంటున్నాం. So why we had identified this 100 kilometer line as Karman line అంటే, until here atmosphere will be supporting us to be lifted. ఆ తర్వాత మనల్ని ఆపేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లాంచింగ్ ఎనీ బలూన్ మీరు లాంచ్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇట్ కెన్ మ్యాక్సిమం గో అప్ టు 100 kilometers ఓన్లీ. అంటిల్ దెన్ అట్మాస్ఫియర్ విల్ బీ సపోర్టింగ్ ఇట్స్ లిఫ్ట్. ఆఫ్టర్ దాట్ అట్మాస్ఫియర్ వోంట్ బీ సపోర్టింగ్. సో వీ రిక్వైర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్స్. దానికి మనం ఇంజిన్స్ ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు, రైట్? సో సిన్స్ దిస్ లైన్ విల్ బీ రిక్వైరింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఫ్రమ్ అస్, అండ్ మన స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఏం కావాలి అన్నా సరే, వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ దట్ 100 kilometers. వీ హ్యాడ్ డిసైడెడ్ దట్ లైన్ విల్ బీ యాజ్ ది డివైడింగ్ లైన్ బిట్వీన్ ది ఇన్నర్ స్పేస్ అండ్ అవుటర్ స్పేస్, రైట్? సో అవుటర్ స్పేస్ స్టార్ట్ అయ్యే లైన్ ఏంటి? కర్మన్ లైన్. క్లియర్? వై వీ హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ కర్మన్ లైన్? Atmospheric lift won't be there after 100 kilometers. We require some additional propulsion system. Okay, now caution here. See, this 100 kilometer line called as Karman line is accepted by India, is also accepted by many other countries. Kakapothe some countries didn't accept this line. Okay, one of the major international body related to this aeronautics called as Federation of Aeronautic International had decided that 100 kilometers is the Karman line. Exam వరకు కూడా మీరు కర్మన్ లైన్ అయితే you have to remember it as 100 kilometers only. But I am telling you that some countries, in fact USA also won't be accepting this 100 kilometer line as Karman line. ఒక్కొక్కరు కొంతమంది 80 అనొచ్చు, కొంతమంది 120 అనొచ్చు, based on their opinion of where atmosphere is stopping. Okay, but for us, for the exam, Karman line ఎన్ని కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉంటుంది? 100 kilometers, right? That is the case. Clear first point? Now, so as I had mentioned you, this until this 100 kilometers we are calling it as inner space. The line which is dividing is called as Karman line. Above this Karman line we will be calling it as outer space. Okay, now and yeah, fine. Now we are calling the above part of this Karman line as outer space. Now, not related to science and technology, but Visakhapatnam is part of India or not? Hyderabad? Yes. Delhi? Now, laws in Hyderabad will be based on Indian Parliament or not? మరి అవుటర్ స్పేస్ ఎవరిది? ఎందుకు అది outer space ఎవరిది? Now obviously jurisdiction will be there. For example, Telangana High Court has a jurisdiction in Telangana region. Similarly, parliamentary laws will be applicable across the India. Now who will govern this outer space? మరి outer space ఉంది అని చెప్తున్నాం కదా 100 kilometers. మరి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో రెగ్యులేషన్ ఇన్ ఇట్ outer space, we have many people like Trump in the world. He can launch some nuclear weapons over there. Weapons of mass destruction ఏమైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు. Now how we have to regulate that? So
our earlier generations are very much brilliant. They already know that there will be people like Kim, there will be people like Trump. So what they had done, they had identified some areas as global commons. Global commons ante in these global commons no country will be having its jurisdiction. That ownership is available to all the 193 countries. ఇది మాది అని అనడానికి లేదు. Tell me some things which can be part of this global commons. High seas. High seas అంటే ఓకే గుడ్. ఇంకేమవచ్చు? అంటార్క్టికా. నెక్స్ట్. ఓకే ఫైన్. సో global commons are those areas where no single country will be having its jurisdiction. The jurisdiction of those areas will be with all the countries. Ante for example, Trump or someone tomorrow cannot go to outer space and say that this belongs to USA. ఇప్పుడు గ్రీన్లాండ్కి ఆయన ఏదైతే చెప్తున్నాడో he cannot tell the same with respect to outer space. So high seas అంటే areas from the coastline past 200 nautical miles. For example, if this is India, from Indian coastline to 200 nautical miles is not high seas. Up to 12 nautical miles we'll be having different zones. Different zones will be there. Until 200 kilometers, 200 nautical miles, we'll be having exclusive economic zone. 200 nautical miles వరకు కూడా that specific country will be having jurisdiction. For example, if we are having, consider the case of Indian coastline. 200 nautical miles from the Indian coastline towards the Indian Ocean will be part of India's jurisdiction only. From 200 nautical miles, it won't be coming under the India's jurisdiction. It will be part of everyone. Dani high seas antam, because it is in the higher area. High seas. So this is one of the global common. Similarly, outer space, the thing which we are discussing, is also a global common. Okay. The atmosphere is also a global common. Similarly, Antarctica is also a global common. Okay. So these four are the global commons decided by the United Nations. This can be asked in your IR prelims also. So global commons ఏంటి? for high seas, outer space, atmosphere, Antarctica. Right. Now, in recently, what United Nations had done, it had also added tropical rainforest and biodiversity across the world also as global common. Because we need to protect them and identify చేసి, we had kept them part of global commons also. So majorly these four, and this has been added. But why we are discussing this global commons now? Outer space is part of global common. Outer space is part of global common. That's why we are discussing this. So above 100 kilometers, the complete space is with respect to all the countries. Clear? Next. ఇంకొక పాయింట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఇండియా, రైట్? సిన్స్ వీఆర్ టెల్లింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ గ్లోబల్ కామన్, దెన్ పాకిస్తాన్ విల్ బీ కమింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ బాంబ్స్ ఒక 15 kilometers వరకు ఉండి ఇక్కడ వేసేస్తే, రైట్? సో హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ jurisdiction of India up to 200 nautical miles in the sea waters. Similarly, any specific country will be having its jurisdiction above its surface also. That is called as airspace. That is called as airspace. And they say, for example, if this is Hyderabad, aeroplanes ఎక్కడ వరకు ఫ్లై అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుందో, we are calling it as complete airspace. Now jurisdiction in this area will be with India only. అర్థమైంది? ఎయిర్ స్పేస్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధం లేదు, కానీ నార్మల్లీ యూ నీడ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎయిర్ స్పేస్ అండ్ అవుటర్ స్పేస్. సో
outer space will be starting from 100 kilometers, but airspace is below that, where individual country will be having its jurisdiction. Okay, outer space ante ardhamayindi kada. Now, as we had mentioned, since outer space is global common, if there is chief minister for Telangana, or if there is government in Telangana, they will be regulating. ఒకవేళ అందరిది ఇది అని అంటే ఎలా అవుతుంది అప్పుడు? ఆబ్వియస్లీ ఇష్యూ వస్తుంది కదా. నౌ వీఆర్ లీవింగ్ అవుటర్ స్పేస్ టు ఎవ్రీ వన్, సో దేర్ విల్ బి ఏ ప్రాబ్లం. సో దానికి మనం ఏం చేసామంటే, వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ సమ్ గవర్నెన్స్ మెకానిజం. ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ రెగ్యులేటింగ్ ఎనీ ఏరియా, అందరిది అన్నామని చెప్పి సమ్ పీపుల్, పవర్ఫుల్ పీపుల్ విల్ బి గోయింగ్ అండ్ exploiting that. So we need to have some sufficient mechanisms in it. Sufficient mechanisms kinda we had brought outer space governance. For example, say how we are regulating information in our country through Right to Information Act. Similarly, providing food security through National Food Security Act, ration ఇవ్వాలి అని చెప్పి. Similarly, we are also regulating this outer space through different treaties and conventions. మరి రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఉండాలి కదా ఎవరో ఒకరు. సో హియర్ కమ్స్ ది రోల్ ఆఫ్ outer space treaty. All the countries should abide by the rules of this outer space treaty. Now ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అని అంటే, in 1958 United Nations thought that since we are keeping this as an global common, we need someone to regulate this. It had created a committee called United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space. United Nations Committee on Peaceful Use of Outer Space. This committee had created Outer Space Treaty 1967. ఈ Outer Space Treaty 1967 బట్టే all the activities in the ఇప్పటి వరకు మనం ఇంకా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్లోకి వెళ్ళదు. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఓన్లీ గవర్నెన్స్ థింగ్స్, రైట్? Now, this outer space treaty will be regulating the complete space activity of all the countries. Now, ఈ outer space treaty ఏం చెప్తుంది అని అంటే, no national sovereignty over outer space. Obviously, ఒక కంట్రీకి మనం ఏమి ఇవ్వలేము. Outer space should be used only for peaceful purposes. Space is a province of all the mankind. Ban on weapons of mass destruction in space. They know about Trump already. States responsible for actions of private players. Say for example, Elon Musk is launching his satellites, reusable launch vehicles and all. Because of that, say for example, something happened to moon, or ఇంకేదైనా జరిగింది అనుకుందాం, gravitational waves got damaged because of anything, that will be a problem for entire world. So the originated country, the person who, the area which he or she will be belonging, will be responsible. But for example, since Elon Musk is a citizen of USA will be responsible for its person's activities. Now all these things are mentioned in Outer Space Treaty 1967. India is also a signatory to it. Similar to Outer Space Treaty, we have 4 more treaties. So outer space governance అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాము, how we will be regulating this global common called outer space. The major treaty is Outer Space Treaty. This is a larger thing. Inside that we had 4 more treaties. These 4 treaties will also be regulating the outer space activities. First one is Rescue Agreement 1968. Rescue Agreement అంటే, say for example, all the countries are doing explorations. Now, unfortunately, one astronaut struck in the space. For example, recently Sunita Williams ma'am has struck in the space. ఈ రెస్క్యూ అగ్రిమెంట్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, he or she, the person who had struck in the space might be from any country. వాళ్ళు ఏ కంట్రీ నుండైనా అవ్వండి, కాకపోతే since we are in outer space, it is responsibility of all the countries to rescue, right? So rescue agreement ఏం చెప్తుంది, we have to work together for rescuing the persons over there, for the return of astronauts backside since they are in the problem. Next,
liability convention, whoever is launching ఆ తప్పుకి వాళ్ళే బాధ్యత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కేస్ విచ్ ఐ had mentioned with respect to Elon Musk. Similarly, registration convention, say for example, if we do not have any registration convention, say for example North Korea is launching one satellite, inside that they might have kept some nuclear bomb or some hydrogen bomb, problem వస్తుంది కదా, right? So to avoid all those things, whatever the satellite or any type of object in the space we will be launching in the space, that must be registered for sure. That happens under registration certificate. Next, moon agreement. Since this is the nearer celestial object for India, we had for the world, we had made moon agreement separately. Moon ni peaceful uses kosame vaadali అని చెప్పి, right? So if we have to say what are the treaties related to the space management in the world, outer space treaty and these 4 treaties. Now question which can be asked in the exam, whether India has signed all these agreements or not. India has signed all the 5 agreements, but it has ratified only 4 things. It has ratified all these 3 and the outer space treaty, but it didn't ratify moon agreement. You have to remember this. Now signatory ki ratification ki difference enti? Say for example, yesterday India and European Union had signed a free trade agreement. European Union representatives had signed their agreement on behalf of their countries. European Union tarapuna sign chesaru. That means they had signed. Now if they are going back to their country and they are getting approved from it in the European Parliament, so దాన్ని ratification అని అంటాం. So signatory అంటే initially we are accepting that. Ratification చేయడం అంటే we had taken the permission of the people of that country. Parliament is a representative of all the people, so we are taking the permission of the country అనే దాంతోనే ratification. So officially we had signed all the 5 agreements, but we hadn't ratified moon agreement. Clear? This is with respect to outer space governance. One more thing with respect to outer space governance ఏంటి అంటే, in the current affairs you might have studied Artemis Accord. Artemis అని పేరు ఉన్నారు ఎప్పుడైనా? Since we know that Trump want to do new type of things in any domain, during his first tenure 2016-2020 time lone he had come up with an additional agreement called Artemis Accords. Artemis Accords same outer space treaty లాంటిదే, similar to outer space treaty. USA had come up with another treaty called as Artemis Accords. So Artemis Accord is nothing but how we will be managing the outer space అని చెప్పి కంట్రీస్ అందరూ కలిసి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం. Now the only thing you need to remember with that, with respect to that Artemis Accord for the exam, it is started in 2020, brokered by USA, and India also became part of it. Currently there are 47 countries in it. Okay, so what is the utility of this Artemis Accord? దేనికోసం చేసాం ఇది? మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అవుటర్ స్పేస్. సేమ్ ద యూటిలిటీ ఆఫ్ అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఏంటో దీనికి కూడా సేమ్ అదే యూటిలిటీ, బట్ ఇనిషియేటెడ్ బై USA. ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వస్తుంది. See, first see, what is this 100-kilometer line? Carbon line. Now we are launching, listen properly, we are launching some object with some purpose. Purpose ento chuddam. Obviously if you are doing something, there is some purpose. If you are coming to this class, you are having some purpose. Similarly, we are sending some objects to the space with some purpose. Say for example, we want to study our earth, we want to communicate some cricket match here. ఏదో ఒక పర్పస్ తోనే we are launching satellites. How come this satellite
is being stagnant over there. ఈ శాటిలైట్ అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? Now first thing, the object which we will be launching, we will be calling it as a satellite, and the path which this satellite will be rotating is called as orbit. We will discuss that in very much detail, orbit and satellites gurendi. First, if we are launching this satellite in this orbit, how come this satellite is being constant over there? ఎలా ఉంటుంది అది? ఎక్కడైనా పడిపోవాలి, అటైనా వెళ్ళిపోవాలి కదా. అర్థం కదా? Gravitational force. We are launching our object called as satellite in this space. Now on the satellite, majorly there will be two types of forces applicable. Towards the earth, we will be having gravitational force. Gravitational force ఎవరి ద్వారా వస్తుంది అక్కడ శాటిలైట్ మీద? Earth's gravity is attracting. Please visualize it. Say for example, this is the earth. We are launching one satellite in the outer space. Now we want that satellite to stay there. ఇప్పుడు అది మళ్ళీ వెనక్కి పడిపోతే మనకేం ఉపయోగం లేదు కదా. We are spending 2,000 crores, 3,000 or 5,000 crores something only with some purpose. Now if that is not constant over there, it will be very much problematic for us. So మనం ఏం చేస్తున్నాము? We have to do something such that that satellite will be standing constant over there. అది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్న మనం చూసిన ఎగ్జాంపులే. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరు అఫెండ్ అయితే నాకు తెలియదు మరి. దేర్ ఈస్ ఎ గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఆర్ అఫెండ్ అవుతున్నారు అనుకున్న వాళ్ళు బాయ్ ఫ్రెండ్ అని అనుకోండి. నౌ దేర్ ఈస్ వన్ గర్ల్, one boy is loving her. Similarly, another boy is also loving her. Now the thing is that if she will be attracted more towards boyfriend 2, she will be moving towards him. If she will be attracted more towards boyfriend 1, she will be attracted towards him. ఓకే, ఫెమినిస్ట్లు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ కోసం ఇది మార్చుతున్నాను నేను. గర్ల్ ఫ్రెండ్ 1, గర్ల్ ఫ్రెండ్ 2, ఓకేనా? ఐఎమ్ వెరీ మచ్ న్యూట్రల్ హియర్. ఓకే, నౌ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, సో షీ వాంట్ పీస్ హియర్, షీ వాంట్ ఇన్నర్ పీస్, నో టాక్సిసిటీ ఇన్ లైఫ్. సో కంప్లీట్ పీస్ ఉండాలి, ఎవరితో ఏమీ వద్దు అని అనుకున్నది. బట్ దేర్ ఈస్ సినారియో దట్ షీ కెనాట్ అవాయిడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఆవిడకి. So only thing is that she have to balance both. She have to give equal importance to both, or he, second case anukonde, he have to give equal importance to both the girls, right? Now in that case he or she can manage. So the force from this side and the force from this side should manage. ఓకే, లేదు ఇది మీకు అస్సలుగా నచ్చదు అనుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ వన్ హస్బెండ్ అండ్ 2 wives. ఇది రియాలిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి, now obviously one husband should give equal amount of time to both the wives, otherwise he will be killed over there. Now if ఆయన ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్టాగ్నెంట్గా ఉండాలి అన్నా, అతని పర్పస్ సర్వ్ అవ్వాలి అన్నా, we have to make sure that force from both the sides will be the same. Now ఈ శాటిలైట్ దగ్గర ఎందుకు మనం అది డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే, ఆన్ దిస్ శాటిలైట్ towards the earth we will be having the gravitational force of the earth. Now in your childhood, in 8th or 9th class, you might have seen, if an object is revolving away from its direction perpendicularly, there will be centrifugal force. If some object is revolving away from this side, there will be centrifugal force. Say for example, now gravitational force is some 10 units. Similarly, centrifugal force is also 10 units. What will be the position here? It can stay constant. Now this is 12, this is 10. What will happen? It will fall back. Earth gravitational force ekku undi, it will be falling back.
Now here it is 12 and here it is 8. ఇటుపక్క లవ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు, రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ ద థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ దట్ శాటిలైట్ టు బీ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద స్పేస్, వీ హ్యావ్ టు identify the scenario where we can balance out both gravitational force and centrifugal force. Now ఇది మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? So what is the gravitational force formula we had seen in our childhood? గుర్తుందా? గుర్తుంటే చాలా గ్రేట్. G. Okay, fine. See, if anyone don't know, బేసికల్గా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది గుర్తు లేకపోయి ఉంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్, బట్ మీకు అప్లికేషన్ బాగా గుర్తుండాలని మాత్రం చెప్తున్నాను నేను. హియర్ ది ఫోర్స్ అంటే ఎనర్జీ అనో పవర్ అని అనుకోండి, ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బీయింగ్ ఇన్సర్టెడ్ బై ది ఎర్త్ ఆన్ ది స్పేషియల్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్ ఆన్ ది శాటిలైట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. మన పక్కకి లాక్కునేది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. The formula to calculate that gravitational force is gmm by r square. Fg is gmm by r square. Here g is gravitational constant, or generally we will be representing with small g. Gravitational constant is fixed. This capital M is the mass of earth. Mass of earth maradu kada, that is also constant. This capital M is mass of that satellite. This r is the distance from the surface of the earth to the place where we are keeping the satellite. So for example, say this is the satellite. Listen for the next 5 minutes, very much clear. For sure a question vastadi ekkadandi. Now if this is the earth, we are keeping one satellite here. We are keeping here at a distance of 200 kilometers. So ఇక్కడ r ఏమవుతుంది? 200 kilometers from the surface of the earth. So we are keeping at the distance of 200 kilometers. So what is our target? ఇదంతా మనం ఎందుకు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాము? What is our target? We have to make sure that the gravitational force and centrifugal force will be same. So ఆ రెండు ఎక్కడ సేమ్ అవుతున్నాయో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. Say now the formula for centrifugal force is mv square by r. mv square by r. This is mass of the satellite. V is the velocity with which that satellite is rotating, and r is the distance from the surface of the earth. Okay, mv square by r gmm by r square. మన టార్గెట్ ఏంటి? ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ ఆమ్ ఈక్వేటింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఈక్వేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సి, cancel r and r, cancel this m and m. What is this small m? Mass of the satellite. So finally ఇక్కడ ఏం మిగిలింది? v equal to root over gm by r. అంటే if ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వచ్చింది? when we had felt that gravitational force and centrifugal force will be equal. That means if we have to keep them equal, the velocity with which this satellite will be moving should be equal to this. అర్థమైందా? దట్ మీన్స్ దీన్ని ఇక్కడ మనము కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి అంటే ఇట్ షుడెంట్ గో అప్వర్డ్స్ ఆర్ ఇట్ షుడెంట్ గో డౌన్వర్డ్స్. ఎంత స్పీడ్లో వెళ్ళాలి అని అంటే విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా రూట్ ఓవర్ gm by r. ఇక్కడ నుండి ఒక 2 పాయింట్స్ మీరు ఏమో అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. v equal to root over gm by r. First thing is that what is this m here? Mass of earth. Mass of the earth కదా, ఈ రెండు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయి కదా. సో we had this velocity. That velocity we will be calling it as orbital velocity, because the velocity required for that satellite to be staying in constant in that orbit is called as orbital velocity. Now ఈ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ రావాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ ఈ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఇది. దట్ మీన్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 kilometers దగ్గర మనం లాంచ్ చేసాం. ఇట్స్ వెలాసిటీ విల్ బి డిఫరెంట్. వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద శాటిలైట్ అట్ 500 kilometers. వెలాసిటీ మారిపోద్ది కదా, రైట్? సి, దిస్ g is constant, mass of the earth is constant. So can I say that velocity
ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ లాంచింగ్ ఏ శాటిలైట్ at 500 kilometers, ఫస్ట్ది. సెకండ్ కేస్, ఐ ఆమ్ లాంచింగ్ ఏ శాటిలైట్ at 1000 kilometers. In which case I should have high amount of velocity or high amount of speed to make it constant. Obviously, ఇప్పుడు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్పీడ్ ఉండాలి, రైట్? సో V equal to root over gm/r, V is inversely proportional to r. That means if we are keeping an object in this 100 kilometers or 200 kilometers, దీనికి ఎక్కువ స్పీడ్ ఉండాలి. If we are keeping an satellite in 1000 kilometers, దానికి రిలేటివ్గా తక్కువ స్పీడ్ ఉండాలి. అదే కదా ప్రూఫ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ వెలాసిటీ? ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ? ది స్పీడ్ which is required for the movement of that object in such a way that it will be staying constant in that orbit. That is called orbital velocity. అర్థమైందా? నౌ టెల్ మీ, ఎవరికైనా అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు దాకా చెప్పండి. సే దిస్ ఈస్ టెక్నికల్, సమ్ మైట్ ఫీల్ ప్రాబ్లమాటిక్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ ఐ విల్ టెల్ అగైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? అందరికీ అర్థమైందా? ఎవరెవరికి అర్థమైందో చేయొద్దండి. మరి ఓకే, ఎవరెవరికి అర్థం కాలేదో చేయొద్దండి. మరి కొంతమంది రెండింటిలోనే ఎత్తలేదు. ఫైన్, ఎనీవే నౌ టెల్ మీ, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ లాంచింగ్, లిసన్ క్లియర్లీ, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ లాంచింగ్ ఏ శాటిలైట్ ఆఫ్ 1000 kgs అండ్ ఐ ఆమ్ లాంచింగ్ ఏ శాటిలైట్ ఆఫ్ 2000 kgs, దేనికి ఎక్కువ వెలాసిటీ కావాలి? If I am launching a satellite of 1000 kgs in first case, I am launching a satellite of 2000 kgs in second case, which satellite requires high amount of velocity? Independent of the mass. మోహన్ చెప్పండి. మీరేం తప్పు చేయలేదు, క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేను. సేమ్. వై? See, in this formula, finally మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేసాం? V equal to root over gm/r. This m is mass of the earth and that is also constant. So independent of velocity or orbital velocity is independent of mass. Clear? అర్థమైందా? That means this could be a probable question. That means even if you are launching 50,000 kg satellite or 50 kg satellite, అస్సలు ఫరకే పడదు. There won't be any effect at all. ఎందుకో ప్రూవ్ అయింది కదా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ద టూ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ లర్న్డ్ హియర్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ వీ ఆర్ లాంచింగ్ ఏ శాటిలైట్ ఎట్ ది నియరర్ ఆర్బిట్ ఆర్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్, వీ రిక్వైర్ హై వెలాసిటీ because it is inversely proportional. Similarly, mass of the satellite is independent. ఎంత మాస్ అయినా సరే we require same amount of velocity with respect to the radius. Clear everything? Right. So now tell me, I want to keep a satellite at 1000 kilometers orbit. Can I keep it? ఎలా పెట్టాలి నేను? I have to find the orbital velocity of that 1000 kilometers orbit. అంతే కదా? So how I can find this orbital velocity? Root over gm/1000. ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ we will be getting one value. So if we are making such a way that satellite is moving in that speed, say for example that should be moving at 10,000 kmph. If we are maintaining that 10,000 kmph, అది అక్కడే ఉంటుంది. రైట్? క్లియర్? నౌ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ మూవీ వరుణ్ తేజ్? అండ్ ఆయన సినిమాలు చూస్తారు లేదు నాకు తెలియదు కానీ, అంతరిక్షం. నౌ ఇన్ దట్ మూవీ, చూడకపోతే లైట్, మళ్ళీ దానికోసం 3 గంటల సినిమా చూడక్కర్లేదు. ఇన్ దట్ మూవీ హీరో విల్ బి హీరోస్ లవర్ విల్ బి డైయింగ్. ఎందుకు ఆవిడ చనిపోతుంది అంటే, this hero and heroine, Varun Tej and the heroine will be driving a car,
he is an astronaut or some space scientist. He is responsible for launching of a satellite లాంచ్ చేసిన తర్వాత అది సరిగ్గా ఉండట్లేదు అని చెప్పి ఈయనకి ఫోన్ వచ్చింది. నౌ బోత్ ఆఫ్ దోస్ డియో లవర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ది ఇస్రో సెంటర్. వెళ్తున్నప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఆయన ఏం యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అయిందంటే ఆయన స్టీరింగ్ వదిలేసి పేపర్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడంటే ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు. ది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ విచ్ దే హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఒకటి, కానీ ది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ దట్ శాటిలైట్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మరి ఆబ్వియస్గా అది పడిపోతుంది కదా. మనం ఏం చెప్పాము, ది కండిషన్ ఇఫ్ దట్ శాటిలైట్ ఈజ్ బీయింగ్ రివాల్వ్డ్ at that specific velocity only, it will be staying constant, otherwise it will be falling back. So ఫెయిల్ అయిపోతుంది అని చెప్పి నీకు చెప్పిన తర్వాత హీ హ్యాడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. అయితే అప్పుడు అతను స్టీరింగ్ వదిలేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరో చనిపోయారు అందులో. రైట్, అది సెకండరీ. అయితే వెదర్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్? వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. లేదంటే ప్రాణాలు పోతున్నాయి, లవర్స్ విడిపోతున్నారు. రైట్, సో ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఫైన్. So now can you say, if some ISRO scientist is asking you what should be the velocity if I have to keep this satellite constant in 2000 kilometers, చెప్పగలరు కదా. He will be telling you that I have to keep 50,000 kgs weight. అప్పుడు మీరు తిరిగి క్వశ్చన్ చేయగలరు కదా. There is no need of calculating any weight. Okay, fine. So that is the thing. ఇప్పుడు వరకు అంతా క్లియర్ కదా. సరే, ఎనీవన్ ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను మళ్ళీ. క్లియర్? ఫైన్. నెక్స్ట్, హ్యావ్ యూ సీన్ న్యూటన్? ఫోటోలోనే ఆబ్వియస్గా డైరెక్ట్గా చూడలేదు. మేబీ ఇన్ యువర్ అర్లియర్ జనరేషన్ యూ మై ఆర్ మీ ముందు జన్మలో మీరు చూసి ఉండొచ్చు. బట్ సి, why Newton is famous? ఆయన ఏమి ఇచ్చాడు? న్యూటన్ ఏమి ఇచ్చాడు? లాస్ ఆఫ్ మోషన్. న్యూటన్ హ్యాడ్ గివెన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. మోషన్ అంటే మూమెంట్. నార్మల్ పర్సన్ మీద లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ హ్యాడ్ గివెన్ ఈజ్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. రైట్, నౌ హిస్ లాస్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. ఆ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ కాన్స్టెంట్, నేను ఎలా ఉంటే నా మీద ఎటువంటి ఫోర్స్ అనేది ఉండదు. థర్డ్ లా విల్ బి సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ వన్ పంచ్ ఆన్ ది వాల్, ఇట్ విల్ బి గివింగ్ మీ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్. ఆల్ దీస్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. నౌ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ దట్ దీస్ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్. కానీ మన అవుటర్ స్పేస్ కదా, మరి అవుటర్ స్పేస్లో ఈ శాటిలైట్ తిరగాలి కదా, అవునా కదా? దట్ మీన్స్ దీస్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ న్యూటన్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ ది స్పేస్. సో కాబట్టి మనకేం కావాలి? వీ నీడ్ అనదర్ సైంటిస్ట్ టు గివ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ ది స్పేస్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే, వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అనదర్ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ కెప్లర్. ఓకే, నౌ న్యూటన్ అని పక్కన తీసేయండి. So Newton is not at all related to our space now. Newton's laws of motion are only applicable on the earth. Above Karman line, we have another 3 laws called as Kepler's laws of planetary motion. We had 3 Kepler's laws of planetary motions. That means how we are having 3 laws of motion on the earth. Similarly, we are having 3 laws of planetary motions. Ante planetary objects, say for example earth, sun, or any satellites which will be launching, avi elaga tirutayi, or the movement of those satellites has been identified or conceptualized using this
Kepler's laws of planetary motion. Now ఈ కెప్లర్ లా ఏం చెప్తుందంటే సిమిలర్ టు న్యూటన్స్ లాస్ he had given 3 laws. Now what is this 3 laws? First law ఆయన ఏం చెప్తాడంటే the orbit of a planet, say for example earth is moving, earth is a planet కదా, earth is moving around the sun in an orbit, ఒక ఆర్బిట్లో తిరగాలి కదా. Now the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the two foci. Thus most satellites orbit the earth in the elliptical patterns. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే అది అర్థం కాలేదని నాకు అర్థమైంది, వినండి. నౌ ఆబ్వియస్లీ నౌ ఇఫ్ we are launching a satellite, one planetary object in the space and it is moving in an orbit, అది మూవ్ అయ్యేటప్పుడు this movement won't be happening in a circular manner. ఇది సర్క్యులర్ ఫార్మాట్లో తిరగదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కీపింగ్, కన్సిడర్ దిస్, ఐఎమ్ లాంచింగ్ ఏ శాటిలైట్ అరౌండ్ మై ఎర్త్. దిస్ వోంట్ బీ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మేనర్. జనరలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ విల్ బీ మూవింగ్ ఇన్ అన్ ఎలిప్టికల్ పాత్. ఎలిప్స్ లాగా ఈ శాటిలైట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తిరుగుతుంది. ఇట్ వోంట్ బీ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ అని చెప్పారు. Right, this is the first law. Law and అర్థం ఏంటి? They had done experiments, they had identified the patterns, after that they had given their synthesis. So after their research they had identified that generally any satellite in the space will not be moving around that in a circular manner. Most of the times it will be moving in an elliptical path. Right, ఓకే. నౌ ఎలిప్టికల్ పాత్ర మూవ్ అవుతుంది అని అంటే దిస్ ఈస్ ద శాటిలైట్. ఇన్ ది రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ అరౌండ్ ది ఎర్త్ విల్ ది డిస్టెన్స్ బీ సేమ్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ హియర్, సే శాటిలైట్ ఈస్ హియర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ నియరర్, అవునా కదా? శాటిలైట్ ఈస్ హియర్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్దర్. Right, so the thing you need to understand here is that if we are launching a satellite, generally it won't be going in the circular path, it will be moving in the elliptical path and distance will be varying, ante kada, because sun will be constant here, we are moving around it. దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకోలా ఉంటుంది అని చెప్పి, that itself is a elliptical orbit. Now say for example నేను సర్కిల్ గీస్తేనే అది ఎలిప్స్లో వస్తుంది. నో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హియర్. సర్కిల్లా ఉంది అనుకోండి. నౌ దిస్ ఈజ్ ఎర్త్ అండ్ వీఆర్ లాంచింగ్ అవర్ శాటిలైట్. సో థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ వోంట్ బీ మూవింగ్ ఇన్ ది సర్క్యులర్ మేనర్. ఇఫ్ సర్కిల్ అంటేనే అర్థం ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ అండ్ ది రేడియస్ విల్ బీ ఈక్వల్ కదా. If it is elliptical, obviously it won't be equal. So ఆయన ఫస్ట్ లా చెప్తుంది అది, it will be moving in an elliptical manner. Now the second law, his second law says that the speed of the planet increases as it nears the sun and decreases as it recedes from the sun. So the satellites are fastest at the perigee and slowest at the apogee. అది పక్కన పెట్టిన, అది అర్థం కాదు అప్పుడు. Now see, if this is the consider it as sun or earth, మనం ఏం చెప్పాము ఫస్ట్ లా కింద? it will be moving in an elliptical orbit. See, it is moving in an elliptical orbit. Now elliptical orbitలో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈయన ఏం కనిపెట్టాడు అంటే ఎనీ టైమ్ area of focus of that satellite on the concerning body will be same. సెకండ్ లా ఏంటి అంటే ఏరియా ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది అని చెప్పి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ హియర్, ఇక్కడ ఐ మీన్ ద శాటిలైట్ ఈజ్ ఆన్ దిస్ సైడ్. నౌ ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు ఫోకస్ దూరంలో ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఉంటుంది. హియర్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నియరర్ ఇట్ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఫార్దర్ ఏరియా, రైట్? ది ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్ విల్ బీ ఈక్వల్. నౌ ఈక్వల్ ఉండాలి అంటే ఎలా అవుతుంది? It is telling that whether the satellite is nearer to the sun or nearer to the planet or it is far from the earth. If it is nearer from the earth,
or far from the earth, the area of focus will be equal every time. మరి దూరంలో ఉండేటప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్ చూడడానికి తక్కువ ఉంది కదా, ఇది ఎక్కువ ఉంది కదా. బట్ ఐడియల్లీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి సేమ్. ఎందుకు అని అంటే వెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నియరర్ టు ది ప్లానెట్ ఎర్త్ ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ వెరీ ఫాస్టర్. ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో ఎక్కువ ఏరియా కవర్ చేయొచ్చు కదా. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్ స్పీడ్ విల్ బి లెస్, అప్పుడు తక్కువ ఏరియానే కవర్ చేస్తుంది. సో ఐడియల్లీ బోత్ ద ఏరియాస్ విల్ బికమ్ సేమ్, రైట్? అర్థమైందా? సో శాటిలైట్ అనేది దగ్గరగా ఉంటే ఇందాక మనం ఏం చూసాం, v = √/gm/rలో మనం ఏం చేసాం, డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు వెలాసిటీ ఏమైంది, ఎక్కువ ఉంది కదా. ఇఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్ వెలాసిటీ విల్ బి లెస్. అదే కదా ఇక్కడ మనం చెప్తుంది, when it will be moving very much faster, so it will be covering larger area here, larger distance here it will be covering lower distance. If we will be calculating the area of focus, both A and B will be same. సో బేసికల్గా మనం ఏవైతే ఇందాక v = √/gm/rలో చెప్పామో he had given it in the form of area. సో ఏరియా ఆఫ్ A will be equal to ఏరియా ఆఫ్ B. సో కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ అన్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్. సెకండ్ లా ఏం చెప్తుంది, ఏరియాస్ విల్ బీ సేమ్. నౌ జాగ్రఫీ అయింది అందరికీ. దిస్ ఈజ్ సన్, this is the nearest point, this is earth in place 1, this is earth in place 2, this is the nearest point of earth to the sun. దీన్ని ఏమంటాం, పెరి. I am asking, this is sun, this is sun, this is place of earth in one condition, this is place of earth in second condition. This is the nearest path to the sun, nearest position to the sun, this is farthest position to the sun. ఈ రెండు పాయింట్స్ని మనం ఏమంటాం, ఫస్ట్ పాయింట్ నియరెస్ట్ పొజిషన్ ఏమంటాం, పెరి. ఓకే ఫైన్, సమ్ ఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ ఈస్ పెరి హీలియం, ఓకే, అదర్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ యాస్ పెరిజీ. ఓకే, ఫార్దెస్ట్ పాయింట్ ఏమంటాం, ఎపి హీలియం, ఎపోజీ. ఓకే ఫైన్, ఏది కరెక్ట్ మరి? సి నౌ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. వాట్ ఈస్ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఏంటి? జియాడ్, రైట్. సో ఆ జియాడ్ నుండి ఈ జీ అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ది ఎర్త్, I am placing one satellite around the earth. Nearest point of that satellite to the earth is called as nearest point. అడిగాను, పెరి అంటే లాటిన్లోని నియర్. ఓకే, లాటిన్లో పెరి అంటే నియర్. సో ఇప్పుడు పెరి ఈజ్ నియర్, నియరెస్ట్ పాయింట్ టు ది ఎర్త్ ఏమవుతుంది, పెరిజీ. ఫార్దెస్ట్ పాయింట్ ఎపోజీ. నౌ హీలియో అంటే ఏంటి, సన్. హీలియోస్పియర్ అంటాం కదా, హీలియోస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సన్. సో ఎపిహీలియన్ ఈజ్ ది ఫార్దెస్ట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది సన్, పెరిహీలియన్ ఈజ్ ది నియరెస్ట్ పాయింట్ టు ది సన్, రైట్? ఓకే, నౌ ఇది మనకి ఎలా లింక్ అంటే ఇందాక మనం సెకండ్ లాలో చూసాం కదా, బీట్ if an satellite is in apogee position or perigee position, the area covered in same time, the area covered in a specific time will be equal. Adi second Kepler law. Now the third law. The distance of the planet from the sun determines the time it takes for the planet to revolve around the sun. అదే చెప్పలేండి, మనకు తెలుసు కదా. నో ఆబ్వియస్లీ వాట్ వీఆర్ టెల్లింగ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
I am launching one satellite at 200 kilometers. I am launching one satellite at 1000 kilometers. ఏది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది? ఏది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది? అర్థం కాలే? ఓకే, ఎనీవే దిస్ విల్ బీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. నౌ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ at 200 kilometers, it will be completing its revolution around the sun in around 120 minutes. Okay, if I am keeping this, say for example at 35,000 kilometers, దానికి రీజన్ మనం చెప్దాం. 35,000 kilometers, it will be taking 24 hours. అవర్ డే, వన్ డే ఏదైతే ఉందో 24 hours పడుతుంది. నౌ ఈ రెండిట్లో ఎఫెక్టివ్గా తిరిగింది ఏంటి? వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం తిరిగారు వీళ్ళు? దిస్ శాటిలైట్ ఈజ్ ఇన్ 200 kilometers ఆర్బిట్. ఏం తిరిగారు వీళ్ళు? అరౌండ్ ది ఎర్త్. ఇది కూడా అరౌండ్ ది ఎర్తే కదా, డిస్టెన్స్ సేమే కదా. బట్ వీళ్ళు ఏ రేడియస్ దగ్గర ఉన్నారు అని చెప్పిన దాన్ని బట్టి టైం విల్ బీ చేంజింగ్. ఎందుకు టైం మారుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. హియర్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాం కదా. నో, ఆబ్వియస్లీ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ లెస్ టైం. హియర్ స్పీడ్ విల్ బి వెరీ మచ్ లెస్, సో ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ మోర్ టైం, రైట్? ఇక్కడ స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 kilometers ఏరియా కవర్ చేయాలనుకో, 10 kilometers డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ 1 hour, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ 5 kmph, ఎంతసేపులో నేను వెళ్ళొచ్చు? 2 hours నేను వెళ్ళొచ్చు కదా. సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ దిస్ 10 kilometers at 2 kmph, ఇట్ విల్ టేక్ 5 hours, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? డిస్టెన్స్ బట్టి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ ఫ్రమ్ ది సన్ డిటర్మైన్స్ ది టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ దట్ ప్లానెట్ టు రివాల్వ్ అరౌండ్ ది సన్. లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో పెడితే ఒక టైం పడుతుంది, హై ఎర్త్ ఆర్బిట్లో పెడితే ఇంకొక టైం పడుతుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ ది కెప్లర్ లా. సో బేసికలీ ఫస్ట్ కెప్లర్ లా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు elliptical orbit. Second Kepler's law is related to area. Third Kepler's law is related to time and distance relation. Now another thing what you had studied is about perigee, perihelion, apogee, ephelion. Nearest point will be having a peri as the prefix, farther point will be having apo as the prefix. Helios if the central object is the sun, G if the central object is the earth. క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్? ఇప్పుడు వరకు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవ్రీవన్, రైట్? నౌ ఓకే, సో వీ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ హౌ వీ ఆర్ లాంచింగ్ ది శాటిలైట్స్, హౌ వీ ఆర్ ప్లేసింగ్ దెమ్ కాన్స్టెంట్లీ, అండ్ ఆల్సో what are the laws that are governing the objects which we are placing in the space. Okay, now and outer space governance kuda manam chusam. Now we will dive deeper, we will learn about each and every object. Ippudu daaka manam em chusam, we are launching these satellites in orbits. What we are launching? Satellites. So okokka object ni teeskoni we will dive deeper. Okay, now first of all we will look into objects, that is our orbits. Now what are these orbits? Orbits ante enti? Simply if we are following a same pattern, say for example just a relation, you are waking up in the morning exactly at 5 am, జరగడం కష్టమే, అండ్ యు ఆర్ స్లీపింగ్ at exactly at 10, ఇది ఇంకా కష్టం. మార్నింగ్ 5, నైట్ 10, యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది సేమ్ ప్యాటర్న్ డైలీ. ఇఫ్ ది ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్, డిసిప్లైన్ ఉండమని అంటాం కదా, అంటే లేచి చదవాలనుకోండి. నౌ ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది స్పేస్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ది సేమ్ ప్యాటర్న్, we will be calling it as orbit. If an object in the space is following the same pattern of rotation, we will be calling it as orbit. So if we have to define it, an orbit is a curved, regular and repeating path
that an object in space such as a star, planet, moon or a spacecraft takes around another one. Say for example, now there is a sun. Earth is rotating around the sun. Earth is rotating around the sun. It is rotating in the same orbit. ఎందుకు దాన్ని ఆర్బిట్ అంటున్నాము అని అంటే ఎర్త్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ది సేమ్ పాత్ సిన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. If it is following this regular path, then only we will be calling it as an orbit. The path is called as orbit. ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ పాత్ని we are calling it as orbit. Clear? Now it should be it will be in a curve manner. That means circular గా ఉండొచ్చు. నార్మల్లీ సర్క్యులర్గా ఉండొచ్చు ఆర్ ఎలిప్టికల్గా ఉండొచ్చు. మనం కెప్లర్స్ ఫస్ట్ లా కింద ఏం చూసాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఎలిప్టికల్, బట్ దేర్ విల్ బి ఎక్సెప్షన్స్. ఆల్మోస్ట్ అంటున్నామంటే ఒకటి రెండు కాదని కదా. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ అన్ ఎలిప్టికల్ మేనర్. హ్యాండ్అవుట్స్ వచ్చాయా మీకు? ఫైన్. See, everything, each and every word which we are discussing will be there in the handout. ప్రతి వర్డ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ తక్కువ అయితే ఉండదు. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. నౌ లిసన్ హియర్ ప్రాపర్లీ, దట్స్ ఆల్. నౌ ది ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఇన్ ది ఆర్బిటాల్ పాత్, అది న్యాచురల్ అవ్వాలా ఆర్టిఫిషియల్ అవ్వాలా? వాట్ ఈస్ న్యాచురల్? మనం న్యాచురల్ ఆర్టిఫిషియలా? ఇఫ్ వీఆర్ బార్న్ ఫ్రమ్ గాడ్, it is natural. మనం తయారు చేస్తే దట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ట్యాబ్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్, వీఆర్ న్యాచురల్, రైట్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ఆబ్జెక్ట్, సన్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ఆబ్జెక్ట్, మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ న్యాచురల్ ఆబ్జెక్ట్స్. నౌ సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ శాటిలైట్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఆదిత్య L1 శాటిలైట్ లాంచ్ చేసాం, చంద్రయాన్ 3 లాంచ్ చేసాం. All these are artificial objects manufactured by us. Now the objects which we are launching into the space, be it artificial or natural, we will be calling it as satellite. See, earth is also a satellite, moon is also a satellite. Satellite అంటే ఏది ఓన్లీ మనమే లాంచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ శాటిలైట్, మూన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ శాటిలైట్. శాటిలైట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ విత్ సమ్ రెఫరెన్స్ పాయింట్, ఒక దాని చుట్టూ తిరిగితే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ శాటిలైట్. నౌ అర్త్ ఈజ్ ఎ శాటిలైట్ ఫర్ సన్, మూన్ ఈజ్ ఎ శాటిలైట్ ఫర్, రైట్? చంద్రయాన్ 3 ఈజ్ ఎ శాటిలైట్ ఫర్ మూన్, ఆదిత్య L1 ఈజ్ ఎ శాటిలైట్ ఫర్ సన్. If there is some reference point and we are moving in an orbital path around that reference point, we are calling that object as satellite. The path is called as orbit, this orbit, right? Now we can divide these orbits in two forms. First based on a distance, second based on their functions. We will take it slowly because question second ఇంక ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. Now say for example Karman line, ఎంత డిస్టెన్స్? 100 kilometers. From 160 kilometers to 2000 kilometers, we will be calling it as low earth orbit. From 2000 kilometers to 35,786 kilometers, we will be calling it as medium earth orbit. 35,786 kilometers and above is called as high earth orbit. So we are dividing these orbits based on distance from the surface of the earth. Basically r మనం చూసిన ఫార్ములాలో r అనుకోండి ఇది. Basically based on distance we can divide these orbits into low earth orbit, medium earth orbit and high earth orbit, right? Low earth orbit, medium earth orbit and high earth orbit. So low earth orbit generally starts, say in some books you might be seeing low earth orbit will be starting from 200 or 160 చూడొచ్చు, మీరు 180 చూడొచ్చు. బట్ యాజ్ పర్ అవర్ ఇస్రో
ISRO website prakaram our low Earth orbit starts from 160. Okay, so 160 to 2000 is low Earth orbit, 2000 to 35,786 is medium Earth orbit, above 35,786 it is high Earth orbit. This is the first division of orbits. Now exam lo idi ela use avutadi ante, say for example we are launching Exposat satellite మనం లాంచ్ చేసామని అనుకుందాం. You will be learning that we had placed that in high Earth orbit. So అప్పుడు మీకు ఏం అర్థం కావాలి? We had placed that at a height more than 35,000 kilometers. Okay, Elon Musk is placing Starlink satellites in low Earth orbit. That means అర్థం కాలే, 160 to 2000. Okay, clear కదా? So low Earth orbit, medium Earth orbit, high Earth orbit. Now say for example I am standing there near that bag. For example ఈ కెమెరా దగ్గర నేను ఉన్నాను అనుకున్నా, ఇక్కడ ఉన్నాను కదా obviously. Now I cannot see back side, అవునా కదా? Now if I am standing here obviously I can see this one also, అవునా కదా? Now నేనుండే పొజిషన్ బట్టి the area which I can see is changing or not? Now tell me, I want to have visibility or glance of large area. నేను శాటిలైట్ ఎక్కడ పెట్టాలి? హై. ఎందుకు? Obviously since it is at greater height it will be having more area of, right, more area of focus అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. So if we are having an application such that మనకు ఒక వర్క్ ఉంది, ఆ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఆ వర్క్ అనే ఆ పర్పస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఫోకస్ ఏరియా ఇన్ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్, దెన్ వీ విల్ బీ కీపింగ్ అవర్ శాటిలైట్ ఇన్ హై ఎర్త్ ఆర్బిట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to broadcast a cricket match which is happening in Australia. ఆస్ట్రేలియాలో క్రికెట్ మ్యాచ్ అవుతుంది. నౌ ఆస్ట్రేలియా నుండి సిగ్నల్ తీసుకోవాలి, అక్కడ నుండి శాటిలైట్ సిగ్నల్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇండియాలో ఉన్న నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా అది. నౌ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I had placed my satellite here. I want to watch the match using this communication satellite which is happening in Australia. So this satellite focus area అనేది ఆస్ట్రేలియా వరకు ఉంది. So it will be taking signals from here and it will be transmitting here. So ఇది సరిపోతుంది కదా. Now USA is here. Can this satellite, దీని ఫోకస్ ఏరియా ఎక్కడ వరకే ఉంది కదా, can this satellite access the information from USA? Right, so obviously how to, so if I want to access the information from USA, what I have to do here? ఈ శాటిలైట్ హైట్ పెంచితే సరిపోద్ది కదా. సో ఇఫ్ ఐ ఆమ్ కీపింగ్ మై శాటిలైట్ హియర్, ఇట్స్ ఫోకస్ ఏరియా విల్ బి అప్ టు హియర్. సో ఇక్కడ నుండి తీసుకొని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అవుతుంది, రైట్? మీరే అర్థమైందా? ఓకే, నేను దాన్ని డల్గా ఉన్నారని. ఓకే, ఫైన్. నౌ సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ since communication requires large area, generally we will be keeping communication satellites in the high earth orbit. So you can take it as a thumb rule, communication satellites will generally be placed in high earth orbit. Now what's a problem enti? Say for example I am placing my satellite here, ఇక్కడ నుండి ఇటు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి, డిస్టెన్స్ తక్కువ కదా. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెసేజ్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ లెస్ టైం, అవునా కదా? బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ది శాటిలైట్ హియర్, ఇట్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా కంప్లీట్లీ అండ్ అగైన్ ఇట్ మస్ట్ కమ్ హియర్. సో టైం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కదా. సో ది టైమ్ ల్యాప్స్ ఆర్ టైమ్ గ్యాప్ ఈజ్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ లేటెన్సీ. The time gap is called as latency. Now ఇప్పుడు latency అనేది దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందో చెప్పండి. I am keeping a satellite in low earth orbit, another satellite in medium earth orbit. Latency of then which satellite will be having high latency, low earth orbit or medium earth orbit?
లేటెన్సీ అంటే టైం గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండడం, ఐ మీన్ టైం గ్యాప్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ విచ్ శాటిలైట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ హై లేటెన్సీ. ఆబ్వియస్గా పైన ఉండేదానికే కదా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో హై లేటెన్సీ మీన్స్ హై టైం గ్యాప్, లో లేటెన్సీ మీన్స్ లో టైం గ్యాప్, రైట్? సో కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ హై ఎర్త్ ఆర్బిట్లో పెట్టడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ వీఆర్ కీపింగ్ ఎ శాటిలైట్ ఇన్ ది హై ఎర్త్ ఆర్బిట్, it is beneficial because it will be covering large area, but the problem is that it will be having very high latency, ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి దీనికి. వన్ ఆఫ్ ది బ్యాడ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇది ఏంటి అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మ్యాచ్, క్రికెట్ మ్యాచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూఎస్ఏ ఆర్ సే సౌత్ ఆఫ్రికాలో అవుతుంది అనుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ ఫన్. ఇదంతే. టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మేబీ సమ్ 1 minute ఆర్ 35 seconds ఉందనుకుందాం. రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, బెట్టింగ్ వేసేవాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు ఇన్ ది స్టేడియం. దిస్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రియల్ మేనర్ యాక్చువల్లీ. ఇన్ ద స్టేడియం హూ విల్ బీ కీపింగ్ బెట్టింగ్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు లైవ్గా మెసేజ్లు పంపిస్తారు. నెక్స్ట్ బాల్ 2 balls డిఫరెన్స్ ఉంటుంది generally. So they will be putting this betting on the next ball. ఇది నెగిటివ్ అప్లికేషన్ అండి. ఎనీవే, నౌ మనకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ది హై ఎర్త్ ఆర్బిట్, దేర్ విల్ బి హై లేటెన్సీ. నౌ ఇఫ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఏ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్, విచ్ విల్ బి ది బెటర్ ఆప్షన్ ఫర్ ప్లేసింగ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్? ఆన్ ఏరియా టర్మ్స్ ఇట్ విల్ బి high earth orbit, on latency terms it will be low earth orbit. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, టెక్నికల్లీ దేర్ ఈజ్ నో రెస్ట్రిక్షన్ టు కీప్ ఏ శాటిలైట్ ఇన్ ఎనీ ఆర్బిట్. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఆ ఆర్బిట్కి తెలియదు కదా నేను ఎక్కడికి వస్తా, నువ్వు రావద్దు ఎక్కడికైనా అనలేదు కదా ఆర్బిట్. సో ఆబ్వియస్లీ దట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ శాటిలైట్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అప్లికేషన్ వీ విల్ బి డిసైడింగ్ ది ఆర్బిట్. Based on our application, we will be deciding the orbit, right? So generally we will be placing our communication satellites in the high earth orbit. That doesn't mean that we won't be placing our communication satellites in the low earth orbit. Say for example, mana GSAT satellites ఉన్నాయి. India's communication satellites are called as GSAT. Name of our communication satellites is GSAT. All these GSAT satellites are placed in high earth orbit only. Okay. Now, communication ఏమవుతుంది? We are transferring some information, some videos or something. Similarly, the Starlink is a communication network by Elon Musk. ఆయన SpaceX అనే ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా he is launching some satellites, communication satellites. Now what he is doing? He is launching communication satellites in the low earth orbit. లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఆయన ప్లేస్ చేసి ఫాస్ట్గా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అని ఆయన చెప్తున్నాడు. నౌ ఇఫ్ he want to give the coverage for entire world using those Starlink satellites, consider we require 150 satellites కావాలనుకుందాం. If I am placing these satellites in the high earth orbit, ఎన్ని satellites కావాలి? Obviously less than 150. In fact, if we are placing 7 satellites on the geo orbit, complete earth మొత్తం అంతా కవర్ చేసుకోవచ్చు ఆ హైట్లో. బట్ ఇన్ ది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ జనరల్లీ హీ ఈస్ ప్లేసింగ్ ఇన్ 200 km to 300 km range. Only for India it requires more than 300 satellites. Only for India. Bangladesh recently all అయింది. With Bhutan they are planning. Right? So basically the thing is that these satellites, communication satellites, can be placed in low earth orbit or orbit also, medium earth orbit also, high earth orbit also. But based on our purpose, if we want larger coverage, we will be selecting high earth orbit. If we want larger speed, we will be keeping in low earth orbit. Right? So whether height, distance of the orbit will be matter or not? Matter అవుతుందా లేదా? Obviously distance of the orbit from the surface of the earth is very much important. It will be a matter of concern. So first, so low earth orbit is a satellite. Low earth orbit is
will be functioning from 160 kilometers to 2000 kilometers. Medium Earth orbits from 2000 to 35,786 kilometers, and 35,786 and above will be happening in the high Earth orbits. Right? This is the division of orbits based on altitude. Altitude and okay, fine. Next, if we have to divide these orbits based on functions, మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేసామంటే, if there are some special orbits which are having some specific function. If we are placing a satellite in that specific orbit, we can achieve some specific purpose. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అచీవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసే ఆర్బిట్ని మనము డివిజన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్తున్నాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది ఆర్బిట్ which is exactly at the height of 35,786 kilometers is called as geosynchronous orbit or geostationary orbit in special case. అది పక్కన పెట్టండి, డిస్కస్ చేద్దాం. Now this specific orbit only ఆ హైట్లో ఉండేది మాత్రమే 35,786 kilometers హైట్ దగ్గర పెట్టిన ఆర్బిట్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ geostationary or geosynchronous orbit. జియో అంటే ఏంటి? జియో అంటే అర్థం కదా. సింక్ అంటే ఏంటి? మీరు సింక్లో ఉన్నారని అంటారు కదా, నాట్ దిస్ వాష్ బేసిన్. సింక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సింక్ అంటే బేసికలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ థాట్స్ నా థాట్స్ మ్యాచ్ అవ్వడము, సింక్లో ఉండడం అంటాం కదా. నౌ ఇక్కడ ఏం సింక్లో ఉంది అని అంటే, సీ హియర్ what we had seen, the time period to complete one revolution will be high for higher orbits or lower orbits. దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ ఉంటుంది? మనం ఇందాక ఏం చెప్పాము, if an orbit is nearer, satellite is placed in it will be completing very faster కదా, velocity చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. So within 2 hours only it will be completing. Now if we had identified that if we are placing the satellite exactly at 35,786 kilometers, the speed of the satellite, the time period it will be taking to complete this one revolution will be exactly 23 hours 56 minutes 4 seconds. ఏంటిది ఆ నెంబర్ ఏంటి? అర్త్స్ రొటేషన్ పీరియడ్. దట్ మీన్స్ అర్త్ సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ దాని చుట్టూ తను కూడా రొటేట్ అవుతుంది కదా. అర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ఇట్స్ పోల్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I am placing one satellite here exactly at 35,786 kilometers. Earth is rotating. Now, Earth is rotating in the same manner. This will also be rotating. అవునా కదా? So, this is in sync with rotation period of the Earth. అందుకే మనం geosynchronous అని అంటున్నాం. It is in sync with the rotation period of the sun. Now, the velocity with which this satellite is moving is called as orbital velocity. The time period with which it will be completing this revolution is called as orbital period or orbital time period. Now tell me, in this scenario, whether the orbital period of the satellite and rotation period of the Earth are matching or not. If we are placing a satellite in the geosynchronous orbit or geostationary orbits, the orbital time period and the rotation period will be exactly the same. దాని వల్ల ఏం బెనిఫిట్ వస్తుంది? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు నో ది క్లైమేట్ ఆఫ్ లండన్. నాకు తెలియాలి. నౌ మై ఫోకస్ ఫర్ 24 hours షుడ్ బి ఆన్ ది లండన్ ఓన్లీ. Now say for example,
if we are placing this 35,786 satellite at this 35,786 kilometers, కంప్లీట్గా ఈ లండన్ ఎంత రొటేట్ అవుతుందో ఈ శాటిలైట్ కూడా అంతే రొటేట్ అవుతుంది కదా. సో ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ శాటిలైట్ విల్ బి దేర్ కంటిన్యూస్లీ 24/7 ఆన్ దిస్ లండన్. సో బీట్ సమ్మర్ సీజన్, వింటర్ సీజన్, రైనీ సీజన్, అక్కడ ఏం మారుతున్నా సరే ఇది స్టడీ చేయొచ్చా లేదా? అవునా కదా? సో దిస్ విల్ బి స్పెసిఫిక్ కేస్ సిన్స్ ది ఫంక్షన్ విల్ బి వెరీ మచ్ స్పెసిఫిక్ ఇఫ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ ఇన్ దిస్. మనం ఈ డివిజన్ని ఫంక్షనల్ డివిజన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ అని అంటున్నాము, అది పక్కన పెడితే. సో విచ్ ఆర్బిట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది ఎగ్జాక్ట్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ అర్త్స్ రొటేషన్? జియోసింక్రనస్ ఆర్బిట్, రైట్? ఓకే కదా. నౌ ఆ జియోసింక్రనస్ ఆర్బిట్లోనే స్పెషల్ కేస్ ఏంటి అంటే జియోసింక్రనస్ ఆర్బిట్ height is at 35,786 kilometers. Now see, consider this is our earth. Yes, see, consider konjam ఊహించుకోండి, this is our earth. Now I have to, this is our satellite. Now this satellite is moving around this earth at 35,786 kilometers. ఎన్ని విధాలుగా మూవ్ అవ్వగలదు అది? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది శాటిలైట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇలా వెళ్ళినా 35,786, ఇలా వెళ్ళినా 35,786, ఇలా వెళ్ళినా 35,786 కదా, ఇలా వెళ్ళినా 35,786 కదా, అవునా కదా? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అర్త్. ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ మై శాటిలైట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ విల్ బి ది టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ దట్ శాటిలైట్ విల్ బి ఇన్ సింక్ విత్ ది అర్త్స్ రొటేషన్. అప్పుడు నేను ఎంత హైట్ దగ్గర పెట్టాలి? 35,786 దగ్గర పెట్టాలి. నౌ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ at 35,786, దాని ఇంక్లినేషన్ ఎంత ఉండాలి? ఐ కెన్ కీప్ అబోవ్ ది ఈక్వేటర్ ఆల్సో, ఐ కెన్ కీప్ 10 kilometers ఫ్రమ్ ది ఈక్వేటర్, ఐ కెన్ కీప్ 90 degrees ఫ్రమ్ ది ఈక్వేటర్, ఐ కెన్ కీప్ 180 degrees ఫ్రమ్ ది ఈక్వేటర్. 270 దగ్గర పెట్టచ్చు, ఎలా అయినా నేను పెట్టచ్చు ఆ శాటిలైట్ని, రైట్? సో n నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ పాసిబుల్, బట్ దేర్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ కేస్. ఆ స్పెసిఫిక్ కేస్ ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ప్లేసింగ్ దిస్ శాటిలైట్ above the equator 0 degrees, that type of geosynchronous orbit is called as geostationary orbit. Geosynchronous అంటే ఏంటి? 35,786 kilometers height లో పెట్టాలి. Now if I am keeping that satellite at 35,786 kilometers height and at 0 degrees exactly above the equator ఉండాలి ప్రతిసారి కూడా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జియోస్టేషనరీ ఆర్బిట్. అలాంటి ఆర్బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? జియోస్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఒకటే కదా అవుతుంది. నౌ జియోసింక్రనస్ కెన్ బి మెనీ, బట్ జియోస్టేషనరీ విల్ బి ఓన్లీ వన్. క్లియర్ కదా? సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డివిజన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది ఆర్బిట్ based on its function, first orbit will be geosynchronous orbit and geostationary orbit. అర్థమైంది కదా జియోసింక్రనస్కి జియోస్టేషనరీకి డిఫరెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ఎ జియోసింక్రనస్ ఆర్బిట్? ఇఫ్ ది టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ దట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ది rotation period of the earth, we are calling it as geosynchronous orbit. And if that orbit is exactly above the equator, we are calling it as geostationary orbit. Okay, next. Yeah, so if it is above the equator, we are calling it as geostationary orbit. Next type of orbit is polar orbit. అర్థమవుతుంది అందరికీ? క్లియర్? ఎవరెవరికి అర్థం కావట్లేదు? ఏం పర్లేదు, అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. కరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం పడుకునే టైం అందరికి చెప్పండి. మీరు చెప్పట్లేదంటే అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. పాజిటివ్ మేనర్. ఫైన్, ఫేస్లో స్మైల్ ప్లీజ్. ఎనర్జీ అప్పుడే అయిపోయింది అందరిది. కంటిన్యూ చేయొచ్చా ఆపేయచ్చా క్లాస్ ఇప్పుడు? గట్టిగా లాస్ట్. ఓకేనా? ఫైన్, ఓకే. మీ పేరు మర్చిపోయాను, సారీ.
మీదే సార్ అభి నా అభి ఎవరి మీద కోపం ఉంది నీకు ఇక్కడ? ఎవరు? త్రినాథ్ జైనాథ్. ఓకే ఫైన్. హియర్ జైనాథ్ చూడండి అబ్బా, మీరే ఆయన మీద కోపం ఉందంట. సి జనార్దన్. ఓకే ఫైన్. సో అందుకే పలకట్లేదు. ఫైన్ ఓకే. జనార్దన్, వెదర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆర్ నాట్? మీరు జనార్దనా? ఆన్సర్ చెప్తున్నారు కాదు కదా. ఐశ్వర్య, మీకు ఎవరి మీద కోపం ఉంది? ఎవరి మీద కోపం లేదని చెప్పాలి. ఫైన్. నెక్స్ట్. Yeah, come on. We'll complete this and we can close. Yeah. First. So, orbits మనం ఏమని చెప్పాం? We can divide the orbits based on the height, low Earth orbit, medium Earth orbit, high Earth orbit. Now, there are some more aspects or things we need to consider with respect to an orbit for the placement of satellite. మనం ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాము? ఒక శాటిలైట్ మనం ఒక దగ్గర ప్లేస్ చేయాలి, అది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అంటే వాట్ ఈస్ ది రిక్వైర్మెంట్? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ షుడ్ మ్యాచ్. అక్కడ మ్యాచ్ అయ్యే వెలాసిటీ, ఆర్బిటల్ వెలాసిటీని మనం ఐడెంటిఫై చేసి వరుణ్ తేజ్ లాంటి వాళ్ళు చనిపోకుండా ఉండాలి అని అంటే అలా పెట్టాలి అని మనం చెప్పాం. రైట్. నౌ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. నౌ అలాంగ్ విత్ దట్ హైట్ దేర్ విల్ బి సమ్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్. ఫస్ట్ మాత్రం ఆబ్వియస్లీ ఆల్టిట్యూడ్, మీరు అన్న యాటిట్యూడ్ ఏదైనా. నౌ ఫస్ట్ విల్ బి దట్. Along with that, there are some more factors we have to identify. Second ఏంటి అని అంటే eccentricity. What is this eccentricity? The eccentricity of an orbit indicates the deviation of the orbit from a perfect circle. Say for example, this is the Earth. We are placing one satellite here. This is moving exactly in a circular path. We will tell that eccentricity of this orbit is 0. Circular path lo unte 0. Now, if it is not circular, adi elliptical kinda maarutundi. Same orbit lone, ఇప్పుడు for example in same orbit it is moving in circular path. సేమ్ ఆర్బిట్లోనే ఇంక్లినేషన్ కూడా మార్చకుండా సర్క్యులర్ పాత్ కాకుండా వెళ్ళొచ్చు కదా అది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎర్త్, దిస్ ఈజ్ శాటిలైట్. ఇట్ కెన్ మూవ్ అరౌండ్ దిస్ ఎర్త్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మేనర్. సేమ్ అదే ఆర్బిట్లో ఉంటూ సర్క్యులర్ మేనర్ కాకుండా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా, ఓవల్ ఫార్మ్లో వెళ్ళొచ్చు కదా. నౌ దిస్ చేంజ్ ఇన్ దిస్ path in the same orbit is called as eccentricity. Say for example, ఇది circular path ఎలా కాకుండా say for example this is moving in an elliptical orbit, దీని eccentricity పెరిగినట్టు. Now what could be the benefit? Generally we won't be keeping the orbits at satellites at eccentricity 0. eccentricity 0.7 అలా పెడతాం. For example 0, ఇది 0 ఉంది. If eccentricity is 0.5 ఇక్కడ ఉంటుంది, 0.7 ఇక్కడ ఉంటుంది, 0.9 ఇక్కడ ఉంటుంది. Generally we will
generally we will be trying to keep satellites in this manner only. ఎందుకు ఏం బెనిఫిట్ రావచ్చు? I'm asking, I'm keeping one satellite in an orbit of eccentricity 0.75. What will be the benefit of keeping that satellite in eccentricity 0.75 compared to keeping that satellite in eccentricity 0? Aim period. Very good. Now, say for example, this is 0.9 annam kada. The time lapse చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా. సో వీ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ది సేమ్ ప్లేస్ అట్ మోర్ టైం. దానికోసం అంటూ సపరేట్ శాటిలైట్ మనం ఏం లాంచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫోకస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఫర్ మోర్ టైమ్. దట్స్ వై జనరలీ వీ విల్ బీ సెలెక్టింగ్ ఆర్బిట్స్. See, here we are not changing any distance. అర్థమవుతుందా? We are keeping the reference point as Earth. We are placing the satellites. ఈ శాటిలైట్ డిస్టెన్స్ అనేది సేమే. సే కన్సిడర్ 200 kilometers. It is 200 kilometers from the sun. From the Earth. Now the eccentricity is changing here. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ 200 kilometers పెట్టి మనం ఎక్సెంట్రిసిటీ మార్చుతున్నాము, ఇంకొంచెం దూరం ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాము. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫోకస్ ఏరియా విల్ బి వెరీ మచ్ మోర్. ఎక్కువ టైం అనేది మనం చూడొచ్చు. నౌ విత్ ది నీడ్ మనకు కావాల్సిన టైం బట్టి వీ కెన్ సెలెక్ట్ ది ఎక్సెంట్రిసిటీ. జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ దేర్ ఇన్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ వీ హ్యావ్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎక్సెంట్రిసిటీ. హౌ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ది రోల్ ఆఫ్ altitude, similarly we are having the role of eccentricity, right? There is a special case called as Molniya orbit. 0.722 eccentricity తోని మనం ప్లేస్ చేస్తే we will be calling it as Molniya orbit. ఓకే, దాని గురించి ఇంక మీరు ఏం తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. 0.722 అయితే ఎందుకు ఆ Molniya orbit? Most of the satellites are generally launched in this Molniya orbit. The reason we will be seeing in the next class for it. మోస్ట్ ఆఫ్ ది శాటిలైట్స్ అక్కడే మనం లాంచ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ ఇంక్లినేషన్. వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యాడ్ సీన్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఈస్ ఆల్టిట్యూడ్, సెకండ్ ఈజ్ ఎక్సెంట్రిసిటీ, థర్డ్ ఈజ్ ఇంక్లినేషన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పాము? సే ఐ ఆమ్ కీపింగ్ మై శాటిలైట్ హియర్. This satellite is rotating like this around the sun. Earth చుట్టూ ఎలా తిరుగుతుంది? In the orbit of 200 kilometers. Now నేను 200 kilometers ఆర్బిట్లోనే సేమ్ ఇలా కాకుండా ఇలా కూడా తిప్పొచ్చు కదా, ఇలా కూడా తిప్పొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్లినేషన్. అర్త్స్ ఈక్వేటర్స్తోని మన ఆర్బిట్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తే దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంక్లినేషన్. ఆర్బిటాల్ ఇంక్లినేషన్ అని చెప్తాం ఆ ఆర్బిట్ని. నౌ విత్ ది ఈక్వేటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ ద ఈక్వేటర్ పెడితే ఆర్బిటాల్ ఇంక్లినేషన్ ఈజ్ 0 degrees. ఇఫ్ వీఆర్ కీపింగ్ ఇట్ పర్పెండిక్యులర్లీ ఆర్బిటాల్ ఇంక్లినేషన్ ఈజ్ 90 degrees. నౌ దట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ది రోల్. ఏం ఉపయోగం ఉండొచ్చు చెప్పండి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఎ శాటిలైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees, 200 kilometers హైట్లోనే పెడుతున్నాను, కానీ 90 kilometers అబౌవ్ ది 90 degrees అబౌవ్ ది ఎర్త్ నేను పెడుతున్నాను. వాట్ విల్ బి ది బెనిఫిట్? The thing is that if you look into the area of India మీరు చూస్తే it is having more length compared to breadth. బ్రెడ్త్తో కంపేర్ చేస్తే లెంత్ ఎక్కువ ఉంది. అండ్ పాపులేషన్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇలాగ చాలా ఎక్కువ ఉంది. వీ కెన్ ఆల్సో స్టడీ బెటర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్దర్న్ పోల్ అండ్ సదర్న్ పోల్స్, రైట్? విత్ దీస్ బెనిఫిట్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అనలైజ్ పోలార్ ఏరియాస్ ఫర్ క్లైమేటిక్ అబరేషన్స్ అండ్ ఆల్, then I can place a satellite in such a manner that I will be selecting the orbit which will be having an inclination of 90 degrees. సో ఇంక్లినేషన్ మార్చితే ఇది మారిపోతుందా లేదా? యూటిలిటీ విల్ బి చేంజింగ్, రైట్? సో వాట్ వీ హ్యాడ్ సీన్, ఆల్టిట్యూడ్,
With altitude, our orbital utility will be changing. Similarly, eccentricity, next inclination, right? These three are major factors. After that, rotational direction of the satellites. Say for example, if I am placing one, this is the earth is rotating from earth direction mode, west to east, east to west, north to south go. Earth will be rotating in fix kada, west to east. Okay, west kabatti west to east. East lo ala spelling లేదు కదా. So west kabatti it will be rotating only in west to east. Now if my satellite is also rotating west to east, that is called as prograde motion. If my satellite is rotating in east to west manner, if my satellite is moving in opposite direction of the reference object, it is called as retrograde motion. Ilana rule లేదు కదా. So this will also be having a function. Say for example, we want to identify some type of characteristics. Because of that, we will be selecting our motion of the satellite inside the orbit based on that. Prograde motion కావాలంటే prograde పెడతాము, retrograde కావాలి అంటే retrograde పెడతాం based on our utility, right? Last function is orbital period. Already we had seen that orbital period మనం ఏం చెప్పాము, నియర్ ఆర్బిట్స్కి ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా, ఫార్దర్ ఆర్బిట్స్కి ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఫార్దర్ ఆర్బిట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 35,786 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ప్లేస్ చేస్తే ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ విల్ బి అరౌండ్ 24 hours. సో వాట్ ఈస్ ఆర్బిటాల్ పీరియడ్? Time period to complete one revolution in that orbit. That is called as orbital period. Now that orbital period will be increasing with the altitude. దగ్గరలో ఉంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in the low earth orbit, a satellite can complete its complete revolution within 90 minutes to 120 minutes. ఓకే, మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఉంటే ఒక 10 hours మొత్తం చుట్టేయచ్చు. In high earth orbit like geo orbits, geostationary orbits, it will be taking 24 hours. Clear? So whether, say for example, I want to cover earth completely. మార్నింగ్ ఒక ప్లేస్ మార్నింగ్ ఎలా ఉందో నాకు కావాలి, ఈవినింగ్ ఎలా ఉందో కావాలి, నైట్ ఎలా ఉందో కావాలి. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ది ఆర్బిట్ ఇన్, ఒకే రోజులో 3 సార్లు తిరగాలి. పైన ఉంటే ఓన్లీ ఒకసారి కదా అవుతుంది. If I am placing that satellite nearer to the earth, its orbital period will be less, so it can move faster, right? So it will be completing n number of revolutions very much easily, right? That is the case. Say for example, if I am keeping a satellite at 200 kilometers, మొత్తం అర్త్ చుట్టూ రోజులో 9 revolutions చేసేయగలదు. But if I am keeping that satellite in the geostationary orbit, it will be completing only 1 revolution. అంటే ఒక ప్లేస్ని ఒకసారి చూడడానికి అవుతుంది కదా. ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఎట్ 200 kilometers, I can watch that place for 9 times in a day, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పర్పస్, నౌ ఒక శాటిలైట్ ఏదైనా మనం తయారు చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు, వీ విల్ బీ కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు లాంచ్ ఎక్స్పోసాట్ శాటిలైట్. నౌ వాట్ ఈజ్ మై పర్పస్? నేను కమ్యూనికేషన్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ బీ బెటర్ ఇఫ్ ఐ విల్ బీ లాంచింగ్ ఇన్ ది హై ఎర్త్ ఆర్బిట్. నేను ఎక్కువసేపు చూడాలి. దెన్ ఇట్ విల్ బీ బెటర్ ఇఫ్ ఐ విల్ బీ కీపింగ్ ది ఆర్బిటాల్ ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ మోర్ 0.77 ఉంచాలి. ఐ వాంట్ టు స్టడీ మోర్ ఆఫ్ పోలార్ ఏరియాస్, దెన్ ఐ విల్ బీ కీపింగ్ ఇట్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ ఇంక్లినేషన్. ఐ వాంట్ టు స్టడీ దట్ ప్లేస్ మోర్ టైమ్స్, I will be keeping that satellite in low earth orbit, right? So I want to study the earth in the same pattern, I will be keeping in prograde motion. Now avasaranik batti we will be identifying the things. Okay, now obviously ippudu varaku exam lo inta depth aithe eppudu adagaledu, but to make your current affairs life very much easier, I am discussing all these things. Okay, now obviously you will be seeing in the 3rd class or 4th class చాలా వరకు కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు ఆ పేరు చెప్పగానే మీకు అర్థమైపోతాయి.
ఎందుకు ఏంటి అని చెప్పి. ఫైన్. నెక్స్ట్ say for example what we told, if I am placing a satellite in the low earth orbit, it will be completing the revolution in the very low time. For example low earth orbit లో పెడితే 1.5 hour లో మొత్తం అంతా అయిపోయింది. మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్లో పెడితే 2 to 12 hours పడుతుంది. హై ఎర్త్ ఆర్బిట్లో పెడితే 24 hours పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. What is Molniya orbit? If eccentricity of the orbit is 0.722, we will be calling it as Molniya orbit. Now what we are discussing, orbital height batti orbits మనం డివైడ్ చేస్తే low earth orbit, medium earth orbit, high earth orbit. If we are dividing the orbits based on its functions, అందులో ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది geostationary and geosynchronous. There is another type called as transfer orbits. ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్స్. ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్స్ అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లాంచ్ one satellite exactly at 35,786 kilometers height. I won't be launching at that height. నాకు అక్కడ చేయాలని ఉంది, బట్ టెక్నికల్లీ వీ వోంట్ బి డూయింగ్ దట్. దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ ఇష్యూ మనం కరెక్ట్ చేయడానికి అవ్వదు. ఫస్ట్ వీ విల్ బీ ప్లేసింగ్ దట్ శాటిలైట్ నియర్ టు దట్ ఒరిజినల్ ఆర్బిట్, మనకి ఏది కావాలంటే అది. దెన్ వీ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దట్ శాటిలైట్ టు ది రిక్వైర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ప్లేస్ ఇట్ అట్ 35,786 kilometers, ఫస్ట్ ఐ విల్ బీ ప్లేసింగ్ అట్ 35,586 kilometers. అక్కడ ముందు ప్లేస్ చేసి దాని నుండి స్లోగా మనం ప్రొపల్షన్తో, ఇంజిన్ ప్రొపల్షన్తో మనం పైకి తీసుకెళ్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ప్లేస్ చేసే ఆర్బిట్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు లాంచ్ ఎట్ 1000 kilometers, లో ఎర్త్ ఆర్బిట్స్ అనుకోండి, జనరలీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ విల్ బి 100 kilometers లెస్. హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అనుకోండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ విల్ బి 200 kilometers లెస్. ఓకే, సో ఇనిషియల్లీ వెన్ వీ విల్ బి లాంచింగ్ అవర్ శాటిలైట్ ఫ్రమ్ ది లాంచ్ వెహికల్, వీ విల్ బి ప్లేసింగ్ దట్ ఓన్లీ ఇన్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్స్. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్స్ దగ్గర మొత్తం అంతా మూమెంట్ అంతా సరిపోయింది అని మనకు అర్థమైతే, దెన్ వీ విల్ స్లోలీ పుష్ దట్ టువర్డ్స్ అవర్ ఫైనల్ ఆర్బిట్. క్లియర్? అర్థమైంది అందరికీ? సో బేసికలీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇనీషియల్గా మనము తీసుకునే ఒక రెస్టింగ్ స్పాట్ అనుకోండి. ఓకే, మనం ఏదైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, మధ్యలో లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉందని చెప్పి ఒక హోటల్లో స్టే చేసినట్టు, వీ విల్ బీ కీపింగ్ అవర్ శాటిలైట్ ఇన్ వన్ హోటల్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్. స్లోలీ మొత్తం వాటర్, ఫుడ్ అంతా తీసుకున్న తర్వాత, అంతా సరిపోయిన తర్వాత, దెన్ వీ విల్ గో టు ది ఒరిజినల్ డెస్టినేషన్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ కరెక్షన్స్ వీ విల్ బీ కరెక్టింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ మోన్లీ ఆర్బిట్ చూసాం మనం. Lagrangian points. This is another type of orbit. Now, see, this is Earth. I want to study sun. Now gravitational force ఎవరు అలా చేస్తారు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్త్ ఈజ్ ఎగ్జర్టింగ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మాస్. అర్త్కే అంత ఉంటే మరి ఆబ్వియస్లీ సన్కి కూడా ఉంటుంది కదా, రైట్? నౌ సన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఈవెన్ మోర్ హయ్యర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టడీ సన్, ఐ హ్యావ్ టు ప్లేస్ వన్ శాటిలైట్ నియర్ ది సన్. But because of the high gravitational force of the sun, this might fall back. అవునా కదా, పడిపోవచ్చు కదా. Now, so what we will be doing,
if we want to study the sun, we will place the satellite in such a manner that gravitational force of both the sun and the earth will be balancing out. ఎలా అయితే మనం నార్మల్ ఎర్త్కి పెట్టే శాటిలైట్కి వీఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఇక్కడ పర్సన్స్ మారారు అంతే, వేరే లవర్స్ వచ్చారు ఇక్కడ. నౌ హియర్ సన్ అండ్ ఎర్త్, సిన్స్ ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ sun, I have to keep one satellite nearer to the sun. Now when I will be keeping a satellite near to the sun, obviously there will be lot of gravitational force from the sun. నేను అది అలాగ అటు పడిపోకుండా I have to keep that satellite in such a position such that it will be moving around the sun in a fixed orbit. Now మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేసామంటే, if we are keeping a satellite in such a manner that gravitational force of the sun and gravitational force of the earth will become balanced out, that satellite can move constantly around the sun. So the points where exactly the gravitational forces of both sun and earth will be balancing out is called as Lagrangian point. Okay, so for example, ఈ ప్లేస్ దగ్గర కరెక్ట్గా సన్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇట్ కెన్ గో స్టాటిక్ ఇన్ దట్ ఆర్బిట్ కదా. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ Lagrangian point. Say for example, we had launched our Aditya satellite to study sun. That is named as Aditya L1. ఎందుకంటే we had placed our Aditya satellite at Lagrangian point 1. Okay, now after all the research and all, we identified that ఈ Lagrangian points ఏమి n నెంబర్ ఏం లేవు. There are only 5 Lagrangian points. These are the 5 Lagrangian points. Say for example, this is sun, this is earth. Now this Lagrangian point 1 we had identified, it will be between the sun and the earth. Lagrangian point 2 will be back side of the earth. Lagrangian point 3, 4, 5 will be other side of the sun. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా ఎగ్జామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, Lagrangian point 4 and 5 will be perpendicular to the plane of sun and the earth. 1, 2, 3 will be in an parallel to sun and the earth. 4 and 5 will be perpendicular. ఇవి ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్, ఇవి మారవు. ఓకే, నౌ వీ హ్యాడ్ ప్లేస్డ్ అవర్ Aditya L1 satellite. We will learn about that in our current affair class. Aditya L1 satellite ని మనము ఈ L1 ప్లేస్ లో పెట్టాం, Lagrangian point 1. So what is this Lagrangian point 1? The point where gravitational forces of both sun and the earth will be balancing out such that the satellite or object which is placed over there can move in a fixed path. ఓకే, నో ఎలా అయితే మనము ఈ అర్త్ సిస్టంలోని సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ని బ్యాలెన్స్ అవుట్ చేస్తున్నామో, దేర్ వీఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ అవుట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది సన్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ Lagrangian పాయింట్స్. ఓకే, నౌ లాస్ట్ వన్. See, we had seen if I have to keep this satellite constantly at 500 kilometers orbit, 500 kilometers orbit దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా నాకు ఉండాలి. ఆ వెలాసిటీని మనం ఏమంటాం, ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. నౌ సే ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ ది వెలాసిటీ, ఇక్కడ కావాల్సిన వెలాసిటీ సమ్ 50 kmph అనుకుందాం. ఐ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ దిస్ టు 40 kmph. ఏం జరుగుతుంది, I want to keep that satellite in the 500 kilometers orbit only. ఆ 500 kilometers orbitలో ఉండాలి అని అంటే ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ షుడ్ బి 50 kmph, 50 స్పీడ్లో ఉండాలి. నౌ ఐ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ దట్ స్పీడ్ టు 40. ఏం జరుగుతుంది, ఐ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ టు 40. ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా అందులోనే తిరుగుతుందా, ఏం జరుగుతుంది, ఇట్ విల్ బి ఫాలింగ్ బ్యాక్. Say for example, if I had increased that to 60, ఏం జరుగుతుంది, మళ్ళీ చెప్పండి,
మీకు అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్ అయితే. హైయర్ ఆర్బిట్కి ఎలా వెళ్తుంది? నేను ఏం అడిగాను? నేను ఓన్లీ 500 కిలోమీటర్స్ ఆర్బిట్లోనే ఉండాలి అని నేను చెప్తున్నాను. 500 కిలోమీటర్స్ ఆర్బిట్లో నేను ఉండాలి. సి ది స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఈ డిస్టెన్స్కి ఈ స్పీడే ఉండాలి. నా ఈ శాటిలైట్ ఈ స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఇస్తే కింద పడిపోద్ది. ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్ పైకి వెళ్ళిపోద్ది. బికాస్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ విల్ బి మోర్. అదర్వైజ్ తక్కువ ఇస్తే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ విల్ బి మోర్. If I have to keep the things constant, obviously I have to give exactly the orbital velocity. Now the velocity with which we are giving more than the orbital velocity to escape the static point is called as escape velocity. ఇది తెలియాలి మనకి. సో ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆర్బిట్లో తిరగడానికి నేను 50 kmph స్పీడ్ ఇస్తున్నాను. నౌ ఆ శాటిలైట్ నేను బయటికి పంపించాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? దాని స్పీడ్ని పెంచాను అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ అది బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. ఎందుకంటే ఈ ఆర్బిట్లో ఉండాలి అని అంటే ఇట్ షుడ్ ఫర్ ష్యూర్ మూవ్ ఇన్ దాట్ స్పీడ్ ఓన్లీ. సో ద స్పీడ్ విచ్ వీఆర్ గివింగ్ సచ్ దట్ వీ వాంట్ టు కిక్ ఇట్ అవుట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. ఇది ఎందుకు కావాలి చెప్పండి? వెరీ గుడ్, సూపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి, ఇంక దాంతో మనకి యూటిలిటీ ఏం లేదు. నో ఆ శాటిలైట్ అక్కడ నుండి తీసేస్తే వీ కెన్ ప్లేస్ అనదర్ శాటిలైట్. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్ డెబ్రిస్. స్పేస్ డెబ్రిస్ కింద మారిపోతుంది, అది వేస్ట్ కింద మారిపోతుంది. నౌ ఇఫ్ దేర్ విల్ బీ స్పేస్ డెబ్రిస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వేరే ఆస్ట్రాయిడ్తో కొలిషన్ అవ్వచ్చు, లేదా అనదర్ శాటిలైట్ కెన్ గైట్ కొలైడెడ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది జరగచ్చు. నౌ సో వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఎలా మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు? ఇఫ్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ఆ ఆర్బిట్ నుండి ఇంక బయటికి వెళ్ళిపోద్ది కదా, రైట్? సో దట్ ఈస్ ది యూటిలిటీ ఆఫ్ దిస్. ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ శాటిలైట్స్కి జనరల్గా ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఇచ్చి తీసేద్దామని చెప్పి ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దట్ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ అవర్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఫైన్, ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే అర్థమైంది కదా? క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటిల్ నౌ? సో ఓవరాల్ వాట్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ అంటిల్ నౌ, we had identified that there is outer space, there is inner space. Karman line will be dividing the outer space and inner space. Karman line is at 100 kilometers. India is accepting that, ISRO is accepting that. Some countries may not accept it. Now to keep a satellite or an object in a specific orbit, we have to identify the orbital velocity. That orbital velocity will be based on point where gravitational force and centrifugal force will be balancing out. Now that orbital velocity will be varying with different distances, different altitude ki different orbital velocity anedi kavali. Now in that case, for example, if orbit is nearer to the sun, velocity should be more, v equal to root over gm by r. If orbit is far from the earth, we require less velocity. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? టైం పీరియడ్, ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ మనం ఏదైతే అంటామో ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ విల్ బి వెరీ లెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లో ఎర్త్ ఆర్బిట్. ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ విల్ బి హై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హై ఎర్త్ ఆర్బిట్. ఫైన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆల్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్? ఆల్టిట్యూడ్, ఎక్సెంట్రిసిటీ, ఇంక్లినేషన్, ప్రోగ్రేడ్ రెట్రోగ్రేడ్ మోషన్, ఆర్బిటాల్ టైం పీరియడ్. మన ఇష్టం బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సిమిలర్లీ వీ కెన్ డివైడ్ ది ఆర్బిట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ హైట్. లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఫ్రమ్ 160 to 2000, మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ 2000 to 35,786, హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ 35,786 and above. We had also identified that specific orbit called as 35,786 orbit, we had named it as a geosynchronous orbit. The reason is that it will be in sync with the rotation period of the earth. So it will be making us able to watch the same place 24/7. Okay, we had also seen Molniya orbit which is having eccentricity of 0.722. Okay, ఇంకేం నేర్చుకున్నాం? Sorry, Kepler's laws of motion. First law, elliptical orbit. Second law, area will be equal. Third law, time period. Next we had identified perigee, perihelion, ephelion, apogee. Now which is nearer point?
పెరి అంటే నీరర్, ఎపో అంటే ఫాస్టర్, ఏపో ఫాస్టర్, ఫార్దర్. ఓకే, నెక్స్ట్ జీ అర్త్, హీలియోస్ సన్. ఓకే, క్లియర్ కదంతా? యా, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ.